abawambe ku ttaka ly'abajjajjaffe. So musigale nga muli strong, musigale nga mwekiririzaamu, musigale nga mukyalwana. Njagala okumaliriza baganda bange. Ngende maaso. Ngende maaso. Lindako naawe. Anyina okumaliriza bataano kuba twabadde twagala babakubemu ne ku muziki wano. Naye njagala bakakasamu abaana ba Buganda nti mission yaffe ekyagenda mu maaso. Tubadde mu bitundu ebyenjawulo bingi, tubadde Arua, tubadde Erango, tubadde Ankole, tubadde Ebunyolo, tubadde Karamoja, tubadde Mwacholi, tubadde Bugisu, tubadde Busoga, tubadde Buketi, tubadde buli wamu. Ne buli we tutuuka abantu bagamba kimala. So njagala okubajjukizamu abantu b'e Buganda. Ebimu ku bye baŋŋamba bagamba Abaganda mmwe mwaleeta Museveni ate nga kituufu. Ate ne bannangira ekiragala ekirala bagamba Abaganda mmwe musinze okulemezaako Museveni. Ate nga batuufu. Kubanga nali Arua ne bagamba ggwe tukuwagira nnyo, tukwagala nnyo, naye lwaki buli muntu alwanyisa struggle eno abeera bwe bwammwe? Baganda bange temuggwamu maanyi. Ako ke kakodyo n'Abazungu ke baakozesa nga bajja okuwama ensi yaffe mu myaka gy'olukumu-8. Balondamu omukumwe afaanana nga mmwe ne bamukozesa. Njagala okubasaba mmwe abasigadde muli bangi nnyo, toyinza kukkiriza omu. Wadde bajjajjaffe baagamba mulya mamba ab'omu n'avumaganya ekika kyonna. Naye ffe ku mulembe gwa Mutebi guno gw'abavubuka tugamba nti abangi basobola okusangulamu ekibi ky'omuntu omu. So ffe tuli bangi, tulina obuvunaanyizibwa n'obusobozi okusiga ekifaananyi eky'abavubuka Abaganda ab'omulembe Omutebi. Ne tuyimirira ku mulamu ogwo gwe tukkiririzaamu, ne batuwa ekitiibwa e Busoga, ne batuwa ekitiibwa e Erango, ne batuwa ekitiibwa Ankole, ne batuwa n'ebitiibwa ewalala bonna bonna. Abantu abatono tebambakkirizanga okusiga ekifaananyi ekibi ku ggwanga lyammwe. Nze nagenda Enkole ne bampa omukazi kubanga ekifaananyi kye bamanyi eky'Abaganda bakimanyi ku nze ate bamanyi ndi wa kabi. Kati bamanyi Enkole bamanyi Abaganda tuli ba kabi. Naawe gy'oba ogenze yonna ne bw'oba ogenze bweru wa ggwanga. Njagala ojjukira ekigambo kino, gwe buli mwana wa Buganda eyo gy'otambulira amanya tokiikirira Buganda yaffe. Si gwe wekka, ffenna okukiikirira. Maliriza Baganda bange nga mbategeeza nti badiki. Foot soldiers, members, friends, ladies and gentlemen, today it is by the grace of God that I'm able to speak to you, that I'm still alive. On Tuesday, together with some comrades, we set off from here to go visit our lawyer, George Museveni, for a private function, just about 4 or 5 kilometers from here. That was in Bulindo. Bulindo is a very nearby place from here. Everything went so well at the function. We left here at 3 and we spent about 2 hours or something at his house. So at about 5, we set off to come back here. I moved with some foot soldiers, our comrades who were riding bikes and were dressed very smart. But like you have seen in some of the videos that are circulating on social media, having moved just a few meters away from Councillor Mosisi's house, we met the police officers charging towards us, shooting explosives and beating those that could not run fast enough. You have seen some comrades in the videos putting up their hands as a sign of peace and pleading with the officers to stop the violence, but in vain. The police descended upon innocent comrades and brutalized them so badly as they were struggling to make sense out of the situation. My driver saw them coming, and because he knows how they usually behave, he very quickly rolled the windows of the car up. Unfortunately,
the roof of the car was still open. So one of the police officers climbed on our car and pepper sprayed inside the car through the open roof. Now, this forced us to come out of the car. And as soon as we came out of the car, one Robert Kuzara, who is the DPC of Chira Police Station, ordered and shouted, "Shoot him." I'm glad that moment was also captured on camera, not by our people, but by bystanders. The shooting began. One PSJ pulled out a gun, but glad enough we had a camera with me. So I told him, "You're on camera." And then he moved, turned around, grabbed a tear gas canister from one of the police officers and threw it to us. The canister exploded on my leg, shattering my shoes and harming me so bad. That is how I ended up in this state. I must mention that I'm a very, very lucky man, because in the presidential campaigns of 2021, a similar explosive was thrown at me, but it missed me narrowly, and it hit a lady called Zubeda. Zubeda lost her leg, and up to today she continues to face hardships in life. No justice has been served to her whatsoever. The people that took her leg were not brought to book. That matter was swept under the carpet. The same canister was thrown into a residential room in Lumumba Hall at Makerere University during a student's protest. It exploded right there, and a medical student called Seboganda Ronald, who is here with us today, lost his hand. I don't know if Seboganda is near. Yeah, Richard, sorry, I called you Ronald. Come on, bro. So the same canister smashed Comrade Richard Seboganda's hand, and maybe he can show you what happened to his hand. That is what happened to Seboganda's hand. With the same tear gas canister, he lost his hand. Moreover, his right hand that he was using to write. Of course, shamelessly in their initial statement, the police claimed that I stumbled and fell and I hurt myself. It is a shame that the police spokesperson, the one Chituma Rusoke, has taken lying to an even higher notch than Enanga. They trained them to lie in broad daylight without shame, and then after a while they issued a second statement where they tried to change the narrative, because many videos came out and exposed their lies. At this point, ladies and gentlemen, allow me to salute the citizens who recorded all these events as they unfolded. I want to thank them very, very much. For a long time, we were asking people to use their cameras. We've been telling them that their cameras are their weapons, and they listen to us. Otherwise, without them, we wouldn't be able to substantiate the truth. They would have maintained their lie that I stumbled and fell. As a matter of fact, maybe they would have blamed us for something else, but everything was captured on camera. Ladies and gentlemen, you remember when Museveni's minister one time, shamelessly, after Zake was tortured, he hurt himself by biting his own ears. That was a minister saying that. Therefore, I want to make another call to the people of Uganda to continue using their cameras. It is those cameras that are keeping us out of jail. It is those cameras that are keeping us out of danger. But most importantly, it is those cameras that bring out the truth. Because General Museveni has compromised almost all media houses, and the truth cannot come out. But when citizens record these things and put them out there, then we have at least a certain degree of safety. You recall all after
the murder of Comrade Rita Nabokenya in front of police surveillance cameras. Enanga, who was the police spokesperson at that time, came out and said, oh, those cameras were faulted at that particular time when Rita was killed. The same way they did, same thing they did after the murder of Dan Cheone, after the murder of Ziggy Wine, they said the cameras were not working. So this means that we can never ever have the hope of having the truth or getting footage from those cameras, because those cameras are manned by the criminal police who are so allergic to the truth. Abana mugambe tebawogana twogera luzungu. So, Mr. Chituma, the spokesperson of the police, I saw him displaying videos of police surveillance cameras from a different place. He even brought videos of our activities back in the day. But that particular place, there was a camera pointing down on that lonely road where they waylaid us. But we know that they cannot bring out that camera because the footage pins them. That is the police that we have today. Away from that, ladies and gentlemen, I will say that many, many times the attention tends to be focused on me, but there's so many people that got hurt in the Tuesday scenario. Free to protect us, but they were beating, boxing and kicking them with their boots, totally unprovoked. Young men like Rukenge Sharif, Sentongo Emmanuel and Katopol are still detained illegally at Chira police station, way beyond the 48-hour rule. So that shows you the kind of police that we have. Ladies and gentlemen, allow me to put the Tuesday attack in context, especially for the benefit of those who think that we are exaggerating these circumstances. As a matter of fact, we are trying to downplay our pain because we don't want to make them feel like they succeeded in what they wanted to do. Exactly 1 month ago, ladies and gentlemen, the head of our security, Comrade Achi, in prison right now. No crime whatsoever. Comrade Achireo is being represented by our lawyer, George Mosisi. So that is one of the reasons why myself, together with all those foot soldiers that have been bailed out of court by Council Mosisi, we decided to carry a chicken and a bunch of bananas to go and thank him officially and appreciate him for his work. I told you he is representing the head of our security, Comrade Achille Ochivumbi, who is in prison, joining a long list of both known and unknown comrades that the regime has turned into political prisoners. This started long ago, since we started challenging Museveni. It still continues until we stop it. At the beginning of this week, we went to Chitalia to visit some of our comrades in prison. We also visited the FDC activists who were picked from Kenya recently, brought back to Uganda without following any due process, tortured, and then finally charged with treason. In the recent years, ladies and gentlemen, myself have survived more than 4 clear assassination attempts. The very first one was in Arua, where my driver, Yasin Kauma, was shot by Museveni's guards, the SFC. That was in 2018. Then, they thought they were shooting me because the place where Yasin Kauma met his death, that's a place that had been sitting in that car all day. So as soon as I left the place, Yasin sat in that place because he was my driver, and that's how he met his death. The officer that was heading my security during the campaign, Afande Kato, Dan Magic was smashed, he lost his teeth, and his mouth was cut.
He has had to undergo several surgeries to restore his jaw. And as we speak right now, he's in the UK for yet another surgery. As for Afande Kato, we've never heard from him. We don't know whether he's still alive or dead, because we clearly know what the regime does to people, especially in the police, who are kind, who exhibit even the smallest level of humanity to those that the regime regards as enemies. The same day, ladies and gentlemen, on December 1st, after we dropped Dan Magic to hospital, we proceeded to Jinja. And that's when the army made another attempt on the same day. They shoot bullets through our windscreen, narrowly missing Honorable Zake, and they also shot into our tires. So, looking at all these incidents we have survived, including the fake accidents, we are convinced that the Museveni regime is determined to kill us. Yes, they want to murder us, only that they have still failed to create the perfect circumstances to assassinate us and then blame it on us. This is why they've tried so many times to provoke me and my team into violence, into confrontation, so that they can get justification to murder. They justified the murder of Yasin Kauma by claiming that more than 30 of us picked a stone and we smashed General Museveni's bulletproof car, Rua. That was the justification of the murder of Yasin Kauma. So they are trying to use a similar narrative to kill us. I want to thank the comrades that we move with, the foot soldiers, for exhibiting the highest degree of discipline. They are extremely, extremely disciplined and self-restrained, even when they would be justified to defend themselves. It is that, our discipline, that is standing between us. Our discipline, ladies and gentlemen, to you the foot soldiers, I want you to know that it is our discipline that is standing in the way of those that want to take us out of the way. So I salute you and I encourage you to continue being disciplined, because that exposes them and fails their attempts on us. That most of the police officers involved in that Tuesday attack are actually not police officers. These are soldiers, only disguising as police officers. Others are hardened criminals that the regime uses and then rewards very heavily after they commit these crimes against innocent citizens. We are also informed that the man you saw dressed in a black t-shirt with dark shades and a police trouser in those pictures that went viral, that man is called Shadrach. He was part of the notorious Operation Wembley group that killed many people extrajudicially. That man masquerades as a pastor in Manyangwa, in this constituency. His name is Shadrach, and this is the criminal. He was part of Operation Wembley. He masquerades as a pastor, and we are informed that he was jailed some time ago after being caught in a rape scandal. But as you know, General Museveni always picks out the worst criminals because they have nothing else to do. They owe him their freedom, and that's why they are ready to do every nasty thing for him. The man you saw, Kuzara Robert, here. This is the man that ordered for my shooting. You saw him on a video shouting, "Shoot him." This is the DPC of Chira police station. His name is Kuzara Robert. And then the man who threw a canister at me is called Kwesije Kaino Elias. This is the man.
This is a man who pulled a gun at me, but because the camera was looking at him, he wasn't sure whether it's live or not. He put back the gun, went around my car, picked a canister and hurled it at me. That is the canister that exploded on my leg. This is the man. His name is Tracy J. Kaino Elias. He is the OC station for Chira Police Station. Now, this man, Tracy J, he has committed crimes. You saw him during the 2021 presidential election, boxing a presidential candidate. Nothing happened to him, and as we always tell you, Museveni rewards criminality for as long as that criminality is committed against his political opponents. He rewarded Mwesije with a promotion, like he has done to many other criminals putting on police uniform. So you can be sure that nothing will be done to punish these criminals in uniform. They will instead be rewarded for the crimes that they've committed on us. Two days ago, there's one I did not mention about, and this guy is called Issa. We have told you many times that when people are detained in CMI, women are raped, boys are sodomized. Victims have identified this man called Issa having sodomized young boy and raped girls. This is Issa. He was part of the Tuesday operation. Now you know that the raid was intended, it was by criminals, and they had very nasty intentions against us. 2 days ago, ladies and gentlemen, you saw that the regime promoted Frank Mwesigwa to the rank of AIGP, Assistant Inspector General of Police. Now, Frank Mwesigwa is currently the Director of Operations in Uganda Police. His high-handedness and criminal actions against us in Luwuka led to the 2020 November massacre, where more than 150 innocent Ugandans were shot and killed. He was not punished, he was rewarded with a promotion. The same way, Ewan Abaine, who shot Ashraf on the head and got him in that condition that he's in right now, he was promoted to Commissioner of Police. This was a veiled message to other police officers who still have a semblance of respect for the rule of law, to encourage them to act like the messages of this world. He told them that those criminals beat me very well. That was General Museveni for you. And that way, he was assuring the criminals of protection and safety for as long as they deal with his opponents with brutality and with recklessness. Now, this explains the Tuesday unprovoked attack. And this convinces us that these people had come to do more than harm us, to do more than disable us. They wanted to kill us. We don't know when they're coming back again, but it's important that we tell the world what the regime is intending to do to us. I want to appreciate very sincerely all of you friends and comrades here in Uganda and abroad that have sent us messages of love, messages of sympathy, messages of solidarity and encouragement since the Tuesday's violence. Thank you very, very much. From political leaders to religious and cultural leaders to citizens and friends, we don't take that for granted, ladies and gentlemen. We also want to tell them that we're not going to give up. We are going to very soon resume our legal and constitutional activities all over the country. As I conclude, ladies and gentlemen, I want to encourage Ugandans of goodwill to remain firm in their demand for a better country. Whatever happens to any of us, however bad, don't stop. When one of us
is put out, continue with its struggle until Uganda is free. I want to thank you very much for listening to us, for God and my country. And maybe we'll take some questions later. Norugana ndogere abaza okubeera naffe olunaku lwaleero okuliira kye tugamba ensi. Honorable Ssenyonyi akyogeddeko, twagala okwetondera tuddewo okutandika kubanga amasannyalaze gabadde gavuddeko, naye tekyewuunyisa kubanga buli we nangirira nti ngenda kubaako okwogera naddala ku Facebook live nga ngenda kwogerako eri eggwanga, amasannyalaze galina okugenda wano. So nkakasa nti okubeerawo kwammwe wano mawulire n'okumanya nti ngenda kwogerako eri eggwanga kiyinza okuba mera naye tuvaayo. Twasimbudde wano nga tugenda okukyalirako omukwano gwaffe looya waffe Counsel George Musisi awo ebulindo. Ebulindo ziringa mayiro 4 okuva wano, era twayise eno monda mu lukubo bwaffe ne tutuuka ewa Counsel Musisi. Netwaniriza bulungi, twavudde wano saawa 9. Omukolo gwabadde gwa kabanga katono, gwabadde mu nnyumba ye mu gate mu kikomera kye munda mu gate, gwabadde private. Era ku saawa 11 twabadde tumaze ne tusimbula tuveeyo, naye tuba twakavaayo nga tutambuddeko akabanga katono nnyo mu kakubo akakali londe, akakubo akeesudde amakubo amalala. Twagenze okusanga nga poliisi yagadde dda eri gye tulaga mu maaso, naye nga tebakomye okwo nga badduka bajje. Abantu bangi abasibiddwa ku CMI bavuddeyo ne batugamba nti omwami ono abakolako ebikolwa eby'ensonyi, abakyala n'abaami. Omwami ono asiyaga abaana abalenzi nga babatutte ku CMI. Omwami ono akwata abakazi nga babasibidde ku CMI. Naye nga bwe mbagambye nti Museveni ayagala nnyo okukozesa abaziba emisango okumukolera ebikolobero bye ng'era bwe bakolanga mu buyeekera. Kyanaku nti basiru nnyo tebamanya nti oluvannyuma lwa byonna abajja bayisanga bwe yayisa Sobbi, naye yabakozesa ebikolobero bye lwabeera abeetaaze. Kale nno basebo ne bannyabo ebyo byabadde bwe bityo. Kyanaku nnyo nti omwogezi wa poliisi bwe yavuddeyo yagambye nti naseeridde buseerezi n'engwa. Ye statement ya poliisi eyasoose. Naye nebaza bannansi kubanga tumaze ebbanga nga tubasaba nti bannange mukozese kamera zammwe ng'ekyokulwanyisa. Era tuwebaza kuba ebintu ebisinga si ffe twabikutte kuba balaba buli alina kamera bamulumba, naye bannansi abalala ababaddewo be bakutte ebintu ebisinga bimulaba ku social media. Tuwebaza yonna gye muli era tubasaba temulekerawo basebo ne bannyabo. Twongera obbakubira omulanga mukwate buli bikolobero ebiba bigenda mu maaso mubiwanikeyo ku social media. Twandibadde tetulina bwe tunyonyola nsi nti tetwabadde na musango. Twabadde tetulina bwe tunyonyola nsi tetwabadde tetukola bikyamu kubanga poliisi yavuddeyo negamba twabadde tukola procession. Bo balinga abatendekebwa okulimba, bakola statement amazima bwe gavaayo ne bagijjayo ne bagikyusa ate ne bakola endala. Ensi yonna yonna egirabe. Maze obbasaba era nyongera obbasaba mugende mu maaso nga mukozesa kamera zammwe kubanga mujjukira baganda bange olunaku lwe batta munnaffe Rwita Nabukenya bamuttira mu maaso ga kamera za poliisi ne mujjukira enanga yavaayo n'agamba bwe battidde Rwita kamera zabadde tezikola bulungi. Mujjukira ye yali enkola oluvannyuma lw'okutemula Ziggy Wine, ye yali enkola oluvannyuma lw'okutemula Dani Kyeyune. Frank Senteza bwe bamutemula era ye yali enkola bagamba nti tebafunye ebifaananyi ebyo, era obujulizi obutono nnyo bwava ku kamera ez'abantu baffe abali eyo bannayuganda. So tubasaba temulekerawo kukozesa kamera ezo basebo ne bannyabo. Ng'ovudde ku ekyo njagala okukyogerako ne kino nti amaaso agasinga
ne siira batera oditeeka ku nze ng'omuntu ne bannange sinze nalumiziddwa nzekka. Bannaffe bangi be twabadde nabo bakyanyiga biwundu. Abalala bannaffe ne bamuwamba okuva ewuwe ne bamutwala ne bamutulugunya mu CMI ne bamala ne bakomawo waka ne bagamba basanzeewo ennyota z'amagye ne bamutwala mu kkooti y'amagye newankubadde si w'amagye. Kakati olunaku lwaleero ali luzira. Kanso George Musi ye looya wa Kireewo era ye looya w'abafuut soja bano bangi nnyo. Nga bwe mumanyi nti balooya bangi batya oba batiisibwatiisibwa tekibanguyira kugenda kwolereza bannaffe mu kkooti y'amagye. So olw'okukola ekyo twalowooza tikirungi okusiima Kanso Musi bweri nono yaffe ne tufuna ettooke n'enkoko ne tumukyalira newankubadde bye twasanzeewo bye twalidde ate byabadde binene bingi okusinga bye twatutte ne tumala bulungi ne tukomawo. So abaana abo bagenda ewa Museveni bagenda ewa Musisi okumwebaza olw'okubawolereza n'olw'okuyimirirawo ku lwabwe. Abaana bangi nnyo abafuuka ba political prisoners abawolerezebwa balooya abafu abo nga mwe muli Machete yasandika twayiseeko ekitalya ne tubalamusaako ne tulaba ne ku baganda baffe aba FDC be baakwatira e Nairobi ne babakomyawo e Uganda nga tebayise mu mitendera amateeka nga bwe galagira era ne bagulibwako emisango egy'ekimpatira egy'okulya mu nsi olukwe. Ebbanga eriise mulabye nga tuzze tusumatuka ettemu. Nze ng'omuntu matisa obutemu emirundi egisukka mwena batandikira mwalo bwe baali bamutemula ne bamaliriza nga basse driver wange Yasini Kawoma kubanga yali atudde mu kifo ekyo kyenasiiba nga ntuddemu. Bagenda mu maaso bagezaako tutemula e Kayunga. Olunaku leero mwe twasurvivinga newankubadde kanisa yakwata Dani Magic ate ne batusindirira amasasi mu mmotoka munda mundabirwamu era Honorable Zaake eryamuyita kumpi nnyo ne bakuba n'emmotoka yafa mipiira n'ebitundu ebirala bingi nnyo bye bagezezzaako okututemula. So bwe tugamba nti ekigendererwa bulamu bwaffe tetubeera bakyamu kyova olaba tukyogerako ensi emanye bwe baba nga basobodde okituukiriza kyendowooza nti ekijja kuba kyangu kubanga omutonzi waffe yasalawo. Naye era twagala ensi yonna emanye nti bano abatemu balubirira bulamu bwaffe era baagala tutemula. Ekyo twagala kigende ku record so that ne baba bakikoze ensi yonna emanya nammwe bannayuganda mumanya era mumanyi engeri y'okuba respondingira. Bafubye nnyo okutukyokooza oba okutusoomooza tulwanagane nabo basobole okufuna engeri gye batukolako obulumbaganyi. Kwesa ne bano Shadraka akeera ku makya n'agamba nti musumba ate ng'ebikolobero byakola ensi yonna yonna ebiraba. So njagala okubazaamu amaanyi bassebo ne bannyabo, mbasaba temugwamu maanyi. Ffe kye twagala okusinga okukola kwe kulabisa era tugenda maaso n'okikola. Mbagambye ono omwami Kuzaala Robert DPC w'ekira eyawadde oda eyo nti oyo mukuba amasasi. Ono omwami yabadde agyemundu nawonedde watono lwa kamera naye neyeetooloola n'akwata akakebe katyagaasi kakanista n'akakasuka ne kangutulikira kugulu kyekintadde mu mbeera eno. Ono bamuyita Twesigye Kaino Elias n'abalala mbabalaze abamenyi b'amateeka. So basebo ne bannyabo tekirimu kubusabusa nti Mwami Museveni yalagira obumenyi bw'amateeka obuzibu emisango buno bugende mu maaso. Era waaliwo enteekateeka ey'okubakuba mu mbuga z'amateeka ezo ey'okubavunaana abantu abaatemula Yasini Kawoma n'abo abantulugunya mu Arua. Naye Museveni yavaayo n'agamba Bobi Wine bamukubye bulungi nnyo, kitegeeza nti abaabalaze tibaakoze kituufu. Teyakomaawo n'abalinnyisa amadaala. Ennaku bbiri eziise Frank Muganda gakolagana ne Museveni, tukibagambye mu Luzungu era tujja kibagamba ne mu Luganda
nti bannange mulekeraawo okuteeka ssente mu kubonaabona kwaffe. Muyinza okuba temumanyi nti mwe mu sponsoringa Museveni okutemula abantu, naye ssente ze mumuwa azikozesa kumenya amateeka g'ensi yonna, international law. Azikozesa kutulugunya bantu na kukozesa ebyokulwanyisa, nga n'ebimu byaweerebwa mu nsi yonna naye nga bikozesa ku bannansi abatalina musango. Ku ludda lwaffe mbategeezezza nti tugenda kukuba abo abasirikale mu mbuga z'amateeka, buli omu ng'omuntu, kubanga etteeka ly'eddembe ly'obuntu liragira nti oyo aba alinyiridde eddembe ly'omuntu alina okuwawaabirwa ye ng'omuntu. So tulina enteekateeka ebakuba mu mbuga z'amateeka bo ng'abantu. Njagala okutegeeza bannaffe okwetola eggwanga nti ffe tetunnapowa, era ne bwe tunajja nga tuwenyeggera tujja kubatuukako, era mu bbanga eritali lwawala tugenda kuddamu activity zaffe eziri mu mateeka, kuba tewali kye tukola kimenya mateeka. Njagala okuva waggulu nga nsaba bannayuganda mwenna okubeera n'obuvumu, mubeere bavumu, mubanje ekyo kye musaanidde. Kyonna kyonna ekinaaba kintuuseeko oba ekinaaba kitutuuseeko temulekerangaawo. Kyonna kyonna ekinaaba kitutuuseeko njagala kibanyiize bunyiiza, mugende mu maaso ne struggle paka nga Uganda efunye eddembe lyayo. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo kutuwuliriza ku lwa Katonda n'ensi yange. Thank you, Mr. Questions, if any. Yes, Ramson. People power. Yeah, Museveni ajja kugwa ate mu biseera ebitali byawala. Yeah, we are parliamentary capacity now. Please bring all of them quicker. Then we. Seka sawa hivi. Dangu ya gato kama afanye. Mkono mrefu. Awakome. Oh, me vale, no. Mugaziye muko banange. Ujya utala mutabani we muze mu kitundu. Ndamugwa. Oli mwali wali. Mwebale. Yera. Bansaba mu office kama walina abana naye Messi kulokoka watenga bonaka kama tukwebaza bamukunyira musumula temukole
mutonzi waffe yasalawo atwetere president ategeera abantu mutonzi waffe yasalawo president abeere ng'ayogera amazima gokka mutonzi waffe yasalawo babiloni nga bagezaako mukuba essasi nga limiisinga mutonzi waffe yasalawo abamulwanyisa ne babeera nga bagwa bubi bonna mutonzi waffe yasalawo ababadde bakola ebikyamu mu kibiina ne babeera nga bakivaamu mutonzi waffe yasalawo kubanga bannayuganda balonze munnaabwe agenda okubajja mu buyinike mutonzi waffe era yasalawo president abeere ng'akyali mulamu eddakiika eno era bina tubisa mu linnya lya mukama katonda nga tugamba tutya nga tugamba tutya ani yasazeewo eyanziza nnyo eyo teddibwamu bakiddamu bafaanana nga batasobola kugwa naye bamala ne bagwa baganda bange temuggwamu ssuubi temutya mundu ezo temutya sente ze bayiwa mu bantu temutya tiyagaasi temuggwangamu ssuubi baganda bange olutimbe oluli wakati waffe n'eddembe lyaffe baluyita kutya bwe tunawangula okutya tujja kuba tusobola okuwangula buli kimu temuggwangamu ssuubi baganda bange temukkirizanga muntu basiiwula mpisa oli bwakugamba ekigambo ekikyamu mu challenging goddemu kituufu bwakusanganga ewantu wonna wonna ng'ayagala kuweebuula oba akusanze mu kuziika oba akusanze ku mbaga muleke ye yeweebuule temuggwangamu ssuubi baganda bange temuyina buyinza ku bantu bye basobola kuboogerako naye muyina obuyinza